And I want to highlight here that these specific requirements only apply to particular income and expenses related to these specified main business activities, because even entities with specified main business activities still classify some of their income and expense as investing or financing. It depends on whether they are used for the specified main business activity or not. Vâng, tôi muốn nhấn mạnh là cái việc phân loại này cũng phụ thuộc vào chính bản thân doanh nghiệp, là khi mà họ sử dụng khi mà họ có những nguồn thu nhập này thì bản chất là họ đang tham gia vào hoạt động kinh doanh chính của họ, hay là đây là những hoạt động liên quan đến đầu tư hoặc là tài chính của chính đơn vị. So these slides provide an example of classification in an entity with specified main business activities. In this case, investing and providing finance to customers. Đây là một cái báo cáo minh họa cho một số trường hợp là những nhóm ngành cụ thể. Trong trường hợp này chúng ta đang thấy là cung cấp tài chính cho khách hàng, đúng không ạ? You can see that, for example, interest and commission are part of the operating profit, and so is net trading income and net investment income. Ở đây chúng ta thấy là đây doanh nghiệp cung cấp tài chính, thế nên là cái phần gọi là lãi vay và các cái hoạt động môi giới, doanh thu từ hoạt động môi giới sẽ được trình bày ở trong hoạt động kinh doanh. IFRS 18 requires an entity to make the assessment of main business activities for the reporting entity as a whole. It is possible for a reporting entity that is consolidated group and a reporting entity that is a subsidiary within that group to have differing conclusions about its main business activities. Vâng, thì ở đây thì chuẩn mực thì khuyến khích là các đơn vị là lập cái phân loại về hoạt động kinh doanh chính này là theo tổng thể. Vậy thì ở trong đấy thì chúng ta nói đến trường hợp là một số cái đơn vị mà công ty mẹ là công ty có cái hoạt động đặc biệt, thì đối với công ty con cũng sẽ cần phải làm một số phân loại lại. As a result of that consideration, the classification of income and expenses for the subsidiary could differ from that of the group. Trong trường hợp mà cái hoạt động của công ty con mà nó có cái sự khác biệt với cả cái hoạt động của công ty mẹ. And therefore, the entity or the group may need to do some additional consolidation adjustments when preparing the consolidated income statements. And that's probably important to think about, because perhaps that may require some changes to the systems to identify the individual items that needs to be reclassified. Vâng, như tôi có trình bày thì nếu mà công ty con mà có cái sự khác biệt về mặt trình bày với công ty mẹ, thì khi mà trên cơ sở hợp nhất thì công ty mẹ sẽ cần phải có một số cái bút toán chuyển đổi hợp nhất, và điều này cũng sẽ dẫn đến việc là chúng ta sẽ có thể phải có một số vài cái điều chỉnh ở trên hệ thống của chúng ta liên quan đến cái việc trình bày và phân loại báo cáo tài chính. This slide provides another example of P&L classification of an entity with specified main business activities. And in this case, it is a presentation for an insurance company. And you can see that some of the investment income is classified within operating category of P&L. Ở trong slide này chúng ta thấy một cái ví dụ minh họa liên quan đến một doanh nghiệp ở trong lĩnh vực hoạt động bảo hiểm. Ở đây chúng ta thấy là một số cái hoạt động liên quan đến đầu tư, một số cái doanh thu từ đầu tư được trình bày ở trong hoạt động kinh doanh. So I have prepared this table just to illustrate how the classification of income and expenses might change depending on what the main business activity is. Ở slide này chúng tôi trình bày tóm lược lại một số cái nội dung trên báo cáo tài chính có thể thay đổi về nhóm phân loại tùy theo các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. And you can see that, for example, interest income is classified in operating category in a bank, whilst it is investing income for other entities. Đây chúng ta thấy là cái doanh thu lãi thì nó sẽ là hoạt động kinh doanh đối với ngân hàng, nhưng mà là hoạt động đầu tư đối với các đơn vị khác. Similarly, gains on investment property are classified in investing category for most entities, whilst it is in operating category for investment property company.
Vâng, doanh thu từ bất động sản đầu tư sẽ là hoạt động đầu tư của các đơn vị khác, nhưng mà đối với doanh nghiệp quản lý bất động sản thì nó chính là doanh thu từ hoạt động kinh doanh. So now I would like to talk a little bit about management-defined performance measures, which is a new requirement in IFRS 18. Again, that's something new in comparison to the old standard. But before we dive into that section, I just wanted to ask whether there are any questions on what I have just presented so far on the categories of the P&L. Vâng, trước khi chúng ta đi vào phần tiếp theo của nội dung chương trình liên quan đến các cái chỉ tiêu về hoạt động của ban lãnh đạo doanh nghiệp thì không biết là quý vị có câu hỏi nào không ạ? Rất cảm ơn phần trình bày của bà. Thì tôi là Phú ở đại diện của bên EY ấy. Thì tôi xin phép có một số câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất là tôi hiểu rằng là cái chuẩn mực này thì sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 đúng không ạ? Và như vậy thì doanh nghiệp có được áp dụng sớm hay không? Và nếu trong trường hợp mà áp dụng sớm thì sẽ phải thực hiện các hoặc trình bày sẽ như thế nào? Và câu hỏi thứ hai là nếu mà không áp dụng sớm thì khi áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2027 thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các cái vấn đề gì? Liệu rằng là các số liệu so sánh sẽ phải trình bày như thế nào và sẽ phải disclose trên báo cáo như thế nào? Hoặc các năm trước đấy, trước khi áp dụng thì doanh nghiệp có phải trình bày về việc sẽ áp dụng cái chuẩn mực này hay không? Và sẽ như thế nào? Và câu hỏi thứ ba thì thực sự là cái việc mà phân tách được các cái hoạt động thành là 4 cái hạng mục như mình vừa trình bày, đó là hoạt động đầu tư, tài chính và các cái phần về thuế cũng như là các cái hoạt động chấm dứt ấy, thì rất là tốt rồi và rất là tuyệt vời. Nhưng mà trên thực tế thì tôi nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều trường hợp mà nó sẽ ở khía cạnh là sẽ có hai cái đặc tính. Ví dụ như kiểu là nó có thể là vừa là hoạt động và cũng vừa là đầu tư, hoặc cũng có thể lại vừa là tài chính. Thì như vậy mình sẽ phải phân tách nó như thế nào? Lấy ví dụ như trong trường hợp mà mình có trình bày về trường hợp thuê ấy, mà mình vừa tự dùng tài sản để cho mục đích là mình tự sử dụng, cũng như là mình cho mục đích thuê, thì câu hỏi là khi đó thì cái phần, ví dụ phần khấu hao chẳng hạn thế, thì mình sẽ phải phân loại như thế nào? Và nếu mà trong trường hợp mà doanh nghiệp lại dùng theo cái fair value model đối với lại phần cho thuê hoạt động chẳng hạn thế, thì sẽ phải phân tách như thế nào? Hoặc ví dụ như trong trường hợp mà doanh nghiệp có lãi đối với phần tính lãi đối với phần phải thu khách hàng chẳng hạn vậy. Nếu vậy thì cái lãi đấy sẽ là lãi từ hoạt động thông thường của doanh nghiệp, hoạt động chính của doanh nghiệp, hay nó sẽ là hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, hay sẽ là hoạt động tài chính. Cũng tương tự như thế, khi có phần phải trả chẳng hạn thế, nếu mà mình thực hiện là phải trả mà có tính lãi chẳng hạn thế, hoặc là khách hàng hoặc nhà cung cấp cho mình trả chậm chẳng hạn vậy, thì cái lãi đấy mình sẽ phải phân tách nó vào hoạt động nào? Liệu nó sẽ là hoạt động chính của doanh nghiệp, hay nó sẽ là hoạt động tài chính, hay là hoạt động đầu tư của doanh nghiệp? Thì xin bà giải thích thêm một số câu hỏi vừa rồi của tôi ạ. From Mr. Fu from EY has 3 questions regarding the content. So the first question is, the standard will be effective on January the 1st, 2027. So are there any early adoption option for this company? Yes. And if there is, are there any special requirement regarding presentation and disclosure? And do I go on through the 3 questions before you answer? Is that okay? I can answer the first questions. So yes, there is a early adoption. Early adoption is allowed, is permitted. There are some transition requirements in the IFRS 18. However, I mean, the entities, if you are transiting to IFRS standard for the first time, you also need to consider requirements of IFRS 1.
which is the first time adoption of IFRS standards. I think you need to think about these in conjunction. Vâng, thì thực ra là theo chia sẻ của chị Helena thì hiện tại là IF số 18 thì cũng có cho phép áp dụng sớm và cũng có những cái điều khoản liên quan đến hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng sớm như thế nào. Còn đối với lưu ý thì đâu đó chỉ có cái câu chuyện là nếu mà đơn vị cũng đang áp dụng lần đầu một cái chuẩn mực đó là chuẩn mực IFRS thì đơn vị cũng nên tham khảo những cái hướng dẫn của IF số 1. So about the second questions, in case the company applies IRS 18 on January 1st, 2027, are there any specific guidance on these comparative figures? And are there any specific guidance on the disclosure and comparative figures? There is I have to double check. I believe there's a retrospective application required, but I may need to double check that and come back to you on this. Yeah. Some of these also concern about before the 2027, and the company has to disclose that they intend to apply IRS 18 in 2027. Sorry, I didn't get the question. But So they need. If the company intend to adopt the IRS 18 on January 1st, 2027, do they have to disclose in the previous financial statement? So one of the requirements in IFRS standard is that the companies should disclose the effect of adoption of the new standard that will be upcoming in the next financial periods. So I think that would that requirement to disclose that they will have impact from IFRS 18 would fall under that requirement. It's not specifically in IFRS 18, however, it comes under the requirements of other standards. Vâng, liên quan đến câu hỏi số 2 thì thứ nhất là trong IF số 18 thì cũng có một số cái quy định liên quan quy định là IF số 18 sẽ được trình bày phi hồi tố, sẽ được áp dụng phi hồi tố. Tuy nhiên là về một số cái hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc thông tin so sánh thì chắc là diễn giả của chúng ta sẽ kiểm tra thêm. Ngoài ra đối với câu hỏi liên quan đến câu chuyện là vậy thì cái báo cáo tài chính năm trước đó thì có cần phải trình bày thông tin gì không? Thì diễn giả có giải thích là đấy là quy định chung của IFRS là doanh nghiệp sẽ trình bày trên báo cáo tài chính các cái dự kiến thay đổi trong báo cáo tài chính của các kỳ tiếp theo. Và do đó thì đấy cũng doanh nghiệp sẽ trình bày nhưng không phải là quy định cụ thể của IF số 18. And for the third questions regarding the reclassification of these profit and loss item into three categories. So in practice, some of these activity may not fall into just one, but several categories. For example, lease, income from rent, as you has mentioned before, like sometimes it belong to office buildings that both used by the company and for rent. Or some case there are interest from receivable or from check receivable and interest from check payable. So in such a case, what would be the practical method for the company to separate the item from different category into as we mentioned in IFRS 18, how do we separate all these items if it come from just one source? Yeah, and apologies, someone is not on mute and I have difficulties to understand. So could you please ask everyone who doesn't talk to go on mute? Vâng ạ, xin mời các anh chị ở trong Zoom, anh chị nào đang mở loa thì vui lòng tắt loa hộ cái ạ. Yeah, so on the question, it really
it really depends on the consideration. So the entity has to consider the requirements of IFRS 18 when doing the assessment. And for example, for the investment income, for the investment category, the income and expense has to be, as I mentioned, generated by an asset largely independently from all the other assets of the entities. If that is not possible, then the default category, if it doesn't meet the requirements of the investing category, then the default category is operating category. Vâng, thì diễn giả chúng ta có giải thích là giống như cái phần trình bày ban nãy thì để phân loại những cái nguồn như là đầu tư hoặc là tài chính thì cái nguồn của chúng ta nó phải là độc lập và một cách đáng kể khi mà nó phát sinh ra những nguồn doanh thu chi phí đấy. Thì trong trường hợp mà nó không thỏa mãn cái điều kiện này thì có thể phân loại vào nhóm kinh doanh. So on the example, on some of the examples that you mentioned, if you cannot separate it, the asset from the main activities, and that means that it's not meeting the requirement of IFRS 18. So, for example, if you can't separate the office space, if you can't say that it generates the income independently from the main office space used for the main business activities, then it would fail the requirement. So you really need to consider the definition of the investing category to be able to decide whether you are able to classify that income and expense in that category. If not, then the default category is operating. Vâng, ví dụ như là cái văn phòng cho thuê chẳng hạn, nếu mà chúng ta thực sự không thể phân tách được các cái cấu phần liên quan đến đầu tư và kinh doanh của cái văn phòng thì chúng ta cần phải cân nhắc lại là liệu cái văn phòng cho thuê đấy nó có phù hợp với cái định nghĩa của hoạt động đầu tư hay không. Và nếu mà nó không phù hợp với cái định nghĩa của hoạt động đầu tư thì chúng ta sẽ cần phải phân loại nó vào cái nhóm mặc định ở đây là nhóm kinh doanh. Yeah, and I'm just looking at the requirements of the IFRS 18 or the transitional requirements, and yeah, just to reconfirm what I have said before, that the entity shall apply the standard retrospectively. So it has to be retrospective application. Okay. Vâng, tôi vừa nhìn lại cái điều khoản chuyển tiếp của chuẩn mực IFRS số 18 thì tôi thấy là các doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh hồi tố khi mà áp dụng cái chuẩn mực này. Vâng, thì đối với việc chỉnh báo cáo tài chính thì chúng ta sẽ áp dụng hồi tố. Yeah, thank you. Any other question? Vâng, chúng ta còn câu hỏi nào không ạ? Okay, so I'll start talking about the management-defined performance measures now. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về các cái chỉ tiêu hoạt động được xác định bởi ban quản trị ạ. IFRS 18 introduces the concept of management-defined performance measures and defines it as a subtotal of income and expenses that an entity uses in public communications outside financial statements to communicate management's view of an aspect of the financial performance of the entity to users. Vâng, thì IFRS 18 giới thiệu khái niệm là các cái chỉ tiêu về hoạt động của ban lãnh đạo. Ở đây là những cái tổng phụ của các khoản mục doanh thu và chi phí mà trước đây thì chưa được yêu cầu bởi các chuẩn mực IFRS khác. Thông thường thì được trình bày ở trong các cái công bố ra công chúng nằm ngoài báo cáo tài chính của doanh nghiệp và phản ánh cái quan điểm của ban lãnh đạo liên quan đến các khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp ạ. IFRS 18 explicitly notes that subtotals required by an IFRS accounting standard are not management performance measures. Ở đây thì chuẩn mực IFRS 18 cũng quy định rõ là những cái tổng phụ mà được quy định ở những cái chuẩn mực IFRS khác thì nó không phải là những cái thông tin quản trị được định nghĩa bởi ban lãnh đạo.
So when IASB developed the standard and the proposals, there was a bit of debate about what public communication means, because public communication has not been defined. So for the purpose of the management performance measures definition, public communication include management commentary, press release, and investors presentation. Khi mà ban hành cái chuẩn mực IFRS 18 này thì Ủy ban chuẩn mực cũng có những cái sự tranh cãi lớn liên quan đến câu chuyện là công bố thông tin ra công chúng ở đây nó phải hiểu được như thế nào. Bởi vì trước đây thì trong chuẩn mực cũng không có cái khái niệm này. Vậy thì chốt lại đối với chuẩn mực IFRS 18 thì chúng ta hiểu là cái công bố ra công chúng này có thể là một vài phát ngôn của những phát ngôn của ban lãnh đạo, hoặc là trong những cái công bố báo chí, hoặc là trong những cái báo cáo đối với nhà đầu tư. So I want to highlight that the MPMs excludes oral communications, written transcripts, or social media posts. The reason for that is that these types of communications are very challenging to monitor, and therefore, based on the feedback received during the development phase of the standard, the IASB finally decided to exclude these type of communication from the definition of the management defined performance measures. Vâng, và trong những công bố ra công chúng này thì chúng ta loại bỏ đi những cái trường hợp như là những cái lời nói, công bố thông qua lời nói, hoặc là qua những cái đoạn post ở trên những cái trang cá nhân, hoặc là trên những cái trang social media, tức là những cái phương tiện thông tin trên mạng đấy ạ. IFRS 18 limits the definition of management defined performance measures to subtotals of income and expenses. An example of the MPM is adjusted profit or loss, which adjusts a total or subtotal specified in IFRS accounting standards. Vâng, và IFRS 18 cũng giới hạn là các cái chỉ tiêu hoạt động của ban quản trị xác định này thì nó cũng chỉ là các cái tổng phụ của các khoản mục doanh thu và chi phí được trình bày trên báo cáo tài chính theo IFRS. Thì một trong những cái ví dụ minh họa ở đây là những cái chỉ tiêu lợi nhuận có điều chỉnh. Some of the other measures, such as free cash flow or customer retention rate, are not MPMs because they are not totals or subtotals of income and expense. And IASB did consider free cash flow because it's a frequently used indicator. However, decided to exclude it from the MPMs because it does not meet the definition, and also it may be calculated slightly different by various entities. Vâng, một số cái chỉ tiêu chúng ta thường gặp như là dòng tiền tự do từ các hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh, free cash flow, cũng như là những cái chỉ tiêu giữ lại khách hàng của chúng ta ấy, thì những cái nội dung đấy thì nó sẽ không được gọi là các cái chỉ tiêu quản trị trong báo cáo tài chính của IFRS số 18. Thì bản thân là IASB cũng đã nghiên cứu đến cái phương án gọi là dòng tiền tự do cũng sẽ là một chỉ tiêu. Tuy nhiên về sau đấy thì cái khái niệm này nó cũng đã không thỏa mãn cái định nghĩa, cũng như là trong cái việc tính toán dòng tiền tự do thì cũng có một sự khác biệt ở giữa các doanh nghiệp với nhau, do đó nên là cuối cùng thì cái khái niệm này cũng cái chỉ tiêu này cũng bị bỏ ra. So entities can be using other measures which wouldn't meet regularly, which wouldn't meet the definition of the MPMs under IFRS 18. For example, some adjusted revenues. And if it is just income and it's not the subtotal of income and expenses, it's just adjusted income, then it doesn't meet the MPM. Một số chỉ tiêu như là doanh thu có điều chỉnh chẳng hạn, thì nếu mà nó không được tính thông qua là các cái liên quan đến các cộng trừ của cái khoản mục doanh thu chi phí trên báo cáo tài chính thì nó cũng không thỏa mãn cái khái niệm của các chỉ tiêu quản trị theo IAS số 18 này ạ.
Many preparers were asking about other measures that the entity uses. For example, some measures of assets or liabilities, such as net current operating assets, some financial ratios, for example, return on assets. Those are not management defined performance measures because, again, they don't meet the definition under IFRS 18. It does not mean that the entity cannot use them in the communication with investors. It just means that they are not MPMs and therefore they are not covered by IFRS 18, and the requirements of IFRS 18 do not apply to those ratios. Và một số cái chỉ tiêu khác, ví dụ như là các cái thông số chỉ sử dụng các thông tin trên báo cáo tình hình hành chính, như là các chỉ tiêu về tổng vốn lưu động thuần, hoặc là những cái chỉ tiêu mà ví dụ như là lãi trên tổng tài sản, hoặc là các chỉ tiêu liên quan đến lãi trên một số chỉ tiêu khác của báo cáo tài chính, thì nó cũng không thỏa mãn cái khái niệm là thông tin quản trị của ban lãnh đạo theo IFRS 18 này. So as I indicated, once the measurement or once the indicator meets the definition of the MPM, IFRS 18 has certain requirements that the entity needs to comply with when disclosing the management performance measures. Trong cái trường hợp mà những cái chỉ tiêu mà thỏa mãn cái khái niệm MPM là cái chỉ tiêu quản trị của ban lãnh đạo này, thì ban lãnh đạo cũng sẽ trình bày các cách mà chúng ta tính ra được cái chỉ tiêu đấy. And the reasons for that is that when the standard was developed, the users said that the MPMs are usually very useful, but they are not transparent, and the users do not understand how the MPMs are calculated or how they link back to the IFRS numbers and how they could reconcile them. Mục tiêu của hướng dẫn này là để làm tăng cái tính minh bạch của các chỉ tiêu quản trị này, là để cho người đọc có thể hiểu được vì sao các cái chỉ tiêu này được hình thành thông qua những cái thông tin trên báo cáo tài chính theo IFRS. So to improve the transparency around those measures, IFRS 18 requires entity to disclose information about all the management performance measures in a single note to financial statements. Và để tăng cường cái tính minh bạch trong cái việc trình bày thông tin này, thì IFRS 18 cũng yêu cầu là ban lãnh đạo là trình bày tất cả các thông tin liên quan đến các thông tin quản trị này ở trong cùng một thuyết minh ở trên báo cáo tài chính. And the main requirements you can see on the slide. So entity needs to disclose how it was calculated. It needs to explain why it provides useful information about the measure. And it also needs to reconcile the measures to the most comparable subtotal specified by IFRS 18 or other standards. And this is to address users' concerns about the transparency of these measures. Vâng, các quy định liên quan đến trình bày thông tin liên quan đến các thông tin quản trị ở trong báo cáo tài chính theo IFRS số 18 thì cũng được trình bày ở trên slide này. Đây chúng ta thấy là những cái nội dung như là vì sao ban lãnh đạo lại trình bày thông tin này, rồi các thông tin này được tổng hợp và tính toán và đối chiếu lên các thông tin trên báo cáo tài chính như thế nào thì cũng được trình bày. So this table summarizes what information about management performance measures should be disclosed. So again, it's a bit of repetition what I have said before, but in brief, it is the explanation of the management performance measure, description of how it was calculated, and then the reconciliation. Vâng, ở slide này thì cũng trình bày một cách tổng hợp lại tất cả các nội dung về cần phải trình bày trên báo cáo tài chính. Thì một lần nữa, đây cũng là những nội dung tôi đã trình bày trước ở trong phần trình bày vừa rồi liên quan đến việc là vì sao hay là các thông tin được tính như thế nào và thông tin đối chiếu lên báo cáo tài chính. And
I want to highlight that there is a requirement for the reconciliation. When providing the reconciliation, the entity should disclose the amounts related to each line item in the income statement. And it also needs to disclose the income tax impact and impact on non-controlling interest. And I will show you an example of the reconciliation on the next slide. Và tôi muốn nhấn mạnh thêm là trong cái trình bày đối chiếu chúng ta sẽ trình bày ở mức độ là từng dòng một của báo cáo lãi lỗ và chúng ta cũng sẽ tính đến các ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như là ảnh hưởng của cổ đông không kiểm soát. Ở slide này thì bày các cái thông tin minh họa. Yes, please. So, yeah, this is illustration of what the MPM disclosure could look like. In this case, the management performance measure is adjusted operating profit and adjusted profit from continuing operations. Ở trong slide này chúng ta thấy là có hai cái chỉ tiêu của ban quản trị là các cái hoạt động lãi từ hoạt động hoạt động kinh doanh đã có điều chỉnh và các cái lãi có điều chỉnh ở đấy. So the reconciliation start with the IFRS numbers in the first columns and then provide the breakdown of amounts that are added or deducted to arrive at the adjusted operating profit. And as mentioned before, the reconciliation shows the amounts related to every line item, which is the specific requirement in IFRS 18. Vâng, thì cái thuyết minh này chúng ta thấy bắt đầu cái cột đầu tiên của chúng ta là cột liên quan đến thông tin trình bày trên báo cáo tài chính theo IFRS. Sau đấy là các cái chỉ tiêu được cộng hoặc trừ vào trong cái thông tin này và các cái ảnh hưởng của việc tính MPM này chúng ta thấy được trình bày trên từng dòng của báo cáo lãi lỗ đấy ạ. Just want to highlight that the IFRS 18 actually doesn't prescribe the reconciliation to be in the tabular format. So this is just an example, but it is an example of a good and transparent reconciliation. So perhaps something that the entities may consider when they are preparing the reconciliation. Vâng, chuẩn mực thì cũng không quy định là chúng ta phải trình bày những thông tin đối chiếu này dưới hình thức dạng bảng ạ. Tuy nhiên đây cũng là một cái ví dụ tốt mà doanh nghiệp có thể cân nhắc là chúng ta áp dụng khi mà chúng ta trình bày các thông tin đối chiếu. Yeah, so entity is required to disclose the income tax effect and the effect on non-controlling interests for each item disclosed in the reconciliation between management-defined performance measure and the most directly comparable total or subtotal specifically required by IFRS accounting standard. And you can see the income tax expense and the impact on profit attributable to non-controlling interests on the slide as well. Vâng, như chúng ta nhắc lại là chuẩn mực yêu cầu chúng ta phải trình bày ảnh hưởng của thuế, cũng là trình bày ảnh hưởng lên đến lãi lỗ cho các cổ đông không kiểm soát. Khi mà trình bày cái thông tin đối chiếu này thì ở trong cái ví dụ chúng ta cũng đang trình bày tách riêng hai dòng đấy thì chúng ta có thể thấy ạ. So when IASB developed this standard, they received lots of feedback on the calculation of the income tax impact. And the feedback was that in some cases, it can be very challenging to calculate the exact tax impact. So IASB took it on board and developed so-called simplified approach. Khi mà trao đổi về cái ảnh hưởng của thuế lên đến các chỉ tiêu điều chỉnh này thì một số cái ý kiến là cái việc mà bóc tách ảnh hưởng của thuế lên từng cái nội dung điều chỉnh có thể là vô cùng khó khăn, nhưng mà tuy nhiên là ISB cũng đã chấp nhận một cái phương pháp gọi là phương pháp giản lược. So under this simplified approach, an entity determines the income tax effect of each reconciling item by calculating the income tax effect for underlying transaction at the statutory tax rate applicable to the particular transaction in the relevant tax jurisdiction. Vậy thì đối với cái phương pháp này thì đơn vị sẽ xác định là cái lãi lỗ phát sinh từ cái nghiệp vụ có ảnh hưởng, sau đấy thì nhân với cả cái lãi suất theo quy định của luật định để tính ra cái ảnh hưởng của thuế này ạ.
So that should be fairly easy to calculate if you have sufficient breakdown of the transactions, and if you have a visibility of where the transactions origins and in which jurisdiction it origins. Vâng, nếu mà chúng ta có thể bóc tách được những cái giao dịch này ra và chúng ta có áp dụng được cái biểu thuế phù hợp của từng quốc gia liên quan đến các cái giao dịch này thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được cái chỉ tiêu này. And there's another alternative. If the entity is not able to do that, the entity is also allowed to calculate the tax effects for the underlying transactions based on a reasonable pro rata allocation of the entity's current and deferred tax in the relevant tax jurisdiction. Và trong trường hợp mà bóc tách từng cái giao dịch ra có thể khó khăn với doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể sử dụng một phương pháp gọi là tỷ lệ phù hợp, dùng một cái tỷ lệ phù hợp liên quan đến những cái doanh thu về chi phí thuế ạ. So I have finished the section of the management defined performance measures, and I would pause now to take any questions or discuss any comments that you may have. Vâng, bây giờ thì không biết là quý vị có câu hỏi nào cho diễn giả của chúng ta không ạ? No questions. Perhaps I just highlight on the MPMs that it is completely a new approach from the previous IS1. So the entity now needs to monitor what performance measures is the entity using in other reports. So that means that also, the teams within the entities, reporting teams and investor team preparing various media release or investor spec, they need to communicate, because once the measure is used in other reports, then it means that the reporting team has to sort of prepare all the additional disclosures required by IFRS 18 in the notes to financial statements, and they need to provide all the reconciliation and additional information required in a single note. Vâng, thì để nhấn mạnh lại câu chuyện liên quan đến các chỉ tiêu quản trị trên báo cáo tài chính này thì có lẽ việc của chúng ta phải làm bây giờ là nghĩ trước về các cái chỉ tiêu chúng tôi trình bày trên báo cáo tài chính. Bởi bây giờ cái nhóm làm báo cáo tài chính cũng sẽ phải trao đổi với các nhóm liên quan đến là quan hệ công chúng cũng như là các cái nhóm công bố thông tin trên các cái trang báo của doanh nghiệp chẳng hạn. Thì để xem là những thông tin nào mà đang được trình bày ra ngoài công chúng thì có lẽ là cũng sẽ phải chuẩn bị dần những cái bảng đối chiếu thông tin liên quan đến các cái chỉ tiêu trên báo cáo IOS. And it's perhaps something for the audit firms to consider as well, because as they are performing, even though they are not performing audit of the other reports, they usually look at the other reports for consistency. So that's another thing to keep in mind when you are checking the consistency of the reports, that if there are any measures that meet the definition of the IFRS 18 of management defined performance measures, that those measures actually require additional work and additional section in the financial statements. Vâng, đối với các doanh nghiệp kiểm toán thì ở đây chúng ta có một điểm lưu ý là để đảm bảo cái tính thống nhất giữa các công bố thông tin thì có lẽ là các công ty kiểm toán cũng sẽ phải xem thêm những cái công bố thông tin ra bên ngoài của doanh nghiệp để kiểm tra xem là có những cái nội dung nào công bố ra bên ngoài nó thỏa mãn cái khái niệm gọi là thông tin quản trị theo ISO 18, và từ đấy cũng sẽ yêu cầu doanh nghiệp là chúng ta sẽ bổ sung thông tin một cách phù hợp và thống nhất. So the ISB also believed that disclosing the reconciliation and additional information about the management performance measures shouldn't bring a huge extra cost to the entities, because they believe that perhaps except from the tax impact and impact on non-controlling interest, management usually has all the information available when they are monitoring the MPMs. So even the reconciliation to the IFRS 9 numbers should be internally available, and it's not something that the entity would have to develop for the purpose of reporting under IFRS 18.
Vâng, đối với cái hướng dẫn về các thông tin quản trị này cho báo cáo tài chính theo IAS 18 thì ISB cũng không nghĩ rằng là cái việc trình bày thêm thông tin này nó sẽ làm phát sinh chi phí đáng kể cho doanh nghiệp. Bởi vì đâu đấy ngoại trừ phần thuế và cái phần ảnh hưởng lên cổ đông không kiểm soát thì có lẽ hầu hết các cái thông tin khác đã sẵn có đối với doanh nghiệp rồi. I was told there is a question Vâng, in the room. Cho tôi xin phép có câu hỏi là như tôi hiểu ở đây ý, thì như vậy là doanh nghiệp sẽ có những cái báo cáo mà trong đấy sẽ có một số thông tin tài chính và cái báo cáo đấy thì nó không nằm trên, tức là nó sẽ không thuộc vào báo cáo tài chính mà doanh nghiệp muốn có một số cái báo cáo để công bố ra bên ngoài đối với các nhà đầu tư. Như vậy có đúng không ạ? Và như vậy thì cái mà mình đang trao đổi về cái chuyện là cái bảng đối chiếu, cái reconciliation ấy, thì cái đấy thì cũng là do ban giám đốc hay ban quản trị của doanh nghiệp phải lập và nó sẽ tách rời khỏi báo cáo tài chính, hay là mình sẽ phải có một cái trình bày trên cái báo cáo tài chính của mình? So the question is about because the MPM actually they lies on several different announcement and report outside of the financial statement. So the reconciliation of the financial information and the MPM will it be presented in another report or is in be the section of the financial statements? There's a requirement in IFRS 18 that there has to be a single note that comprises the information about all the management performance measures. So it is easy for investors to actually get all the information relating to those measures at one spot. So actually that note is on the financial statement, right? That note is part of the financial report. So you have the financial statements, and the financial statements are accompanied by notes, and this needs to be sitting within the notes. So it's a separate note within the financial report. Dạ vâng. Theo diễn giả có lý giải thì ở đây là chúng ta có một quy định trong IFRS 18 là tất cả các nội dung đối chiếu này cần phải trình bày ở một thuyết minh duy nhất ở trên cái báo cáo tài chính của chúng ta. Vâng, vậy thì thông tin bảng đối chiếu này nó sẽ nằm trong báo cáo tài chính. Như vậy khi trình bày báo cáo tài chính mà theo cái chuẩn mực mới này ấy, thì doanh nghiệp cũng đã phải biết trước được rằng là họ sẽ công bố ra bên ngoài những thông tin tài chính gì, và như vậy thì họ sẽ phải có thêm một cái thuyết minh trên báo cáo tài chính cho những cái thông tin mà họ sắp tới họ công bố, đúng không ạ? Anh có thể làm rõ nghĩa hơn câu hỏi một chút không? Tức là nhá, mình lấy ví dụ kiểu là bởi vì những cái công bố ra bên ngoài của họ ấy thì thông thường nó sẽ đi sau cái báo cáo tài chính, đúng không ạ? Thì những cái công bố đấy thì nó cũng sẽ có những cái chỉ tiêu, những cái thông số mà ban quản trị và ban giám đốc muốn công bố ra bên ngoài. Nếu thế thì cái từ cái báo cáo tài chính đấy thì họ đã phải tính toán đến câu chuyện là ban quản trị và ban giám đốc họ sẽ công bố cái gì ra bên ngoài, đúng không? Và theo đấy thì họ mới có thể trình bày được những cái đấy trên báo cáo tài chính hiện tại của họ. So the question is because sometimes these public announcement comes after the financial statement. So if that's the case, then the company will have to anticipate what kind of information they want to present to the public and present all these necessary MPM on the financial statement before all the actual announcement of these all the letter announcement of the MPM in another form of report. Is that right? Well, the view is such that these are the management defined performance measures. So they are not prepared just for the communication themselves, but those are the measures that actually the management monitors themselves. So it's it is assumed that the management knows which measures are being used, and also there's some requirement for consistency in the use of the management defined performance measures. So if let's say one performance measure is used 1 year and not used the next year, the entity needs to disclose why. So
once the entity start actually disclosing the management performance measures, there is an expectation that those would be used for some times. And also usually the communication to investors is earlier than the issue of the financial statement. So usually like there's some result release or results announcement that that is usually followed by the formal issuance of financial statements. Vâng, liên quan đến các cái chỉ tiêu quản trị được công bố trong báo cáo tài chính này thì diễn giả có giải thích là ở đây nó không chỉ là liên quan đến vấn đề trình bày thông tin mà bản thân các cái thông tin này cũng được ban quản trị dùng cho các mục tiêu quản trị nội bộ của doanh nghiệp nữa. Do đó thì thông thường là ban quản trị cũng sẽ xác định được những cái thông tin nào là cần thiết để trình bày trên báo cáo tài chính, cũng như là ở đây thì chúng ta có một cái quy định về cái tính thống nhất giữa các thông tin trình bày liên quan đến thông tin quản trị. Thế giả dụ bây giờ doanh nghiệp là chúng ta trình bày bớt đi hoặc là thêm vào một cái chỉ tiêu so với báo cáo tài chính năm ngoái chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải giải thích là vì sao năm nay chúng ta lại trình bày thêm thông tin này, hoặc là vì sao chúng ta bớt đi thông tin này. Và có một cái kỳ vọng cũng hợp lý thôi, tức là khi mà chúng ta đã trình bày một cái thông tin quản trị trên báo cáo tài chính rồi thì chúng ta sẽ trình bày ít nhất là một vài năm, nhưng không trình bày quá ngắn. Và thông thường thì các cái công bố thông tin cho nhà đầu tư chẳng hạn thì cũng thường được diễn ra trước là cái phát hành báo cáo tài chính, nên do đó là chúng ta cũng không nghĩ là sẽ có nhiều khó khăn trong câu chuyện là phải đoán hoặc là phải xem là những cái thông tin nào cần phải trình bày. So now in the next section, I would like to talk about grouping of information and about requirements and guidance in IFRS 18. Và trong phần này thì chúng ta sẽ chia sẻ tiếp với nhau về cái cách mà chúng ta tập hợp các thông tin để theo báo cáo tài chính ạ. So IFRS 18 includes the main principles for aggregation and disaggregation. Entities are now required to aggregate and disaggregate items based on their characteristics and the roles of the primary financial statements and the notes. IFRS 18 đưa ra những cái hướng dẫn cho chúng ta trong tập hợp và phân tách thông tin. Ở đây thì các thông tin trên báo cáo tài chính sẽ được tập hợp phân tách tùy theo vào bản chất, tính chất của thông tin đấy trong các báo cáo chính cũng như là trong các thuyết minh. So the standard provides further guidance on grouping information based on similar and dissimilar characteristics, and it also requires an entity to label and describe the items presented in the primary financial statements or disclosed in the notes in a way that faithfully represents the characteristics of those items. Bây giờ thì các thông tin trên báo cáo tài chính sẽ phải được trình bày theo nhóm dựa theo cái mức độ gọi là tương tự nhau của các thông tin, và cũng sẽ được đặt tên cũng như là được trình bày trên các báo cáo chính cũng như là trong các thuyết minh báo cáo tài chính một cách trung thực. And again, it goes back to the feedback from users about transparency of information. So the IASB acknowledged that users pay more attention to information disclosed on the face of the financial statements rather than information disclosed in the notes. And therefore, the information on the face of the financial statements should be properly grouped to provide actually good understanding and structured summary of entity performance. Vâng, khi mà được hỏi về cái vấn đề minh bạch trong báo cáo tài chính thì ISB cũng nhận được chia sẻ là người đọc thì thường quan tâm đến những thông tin được trình bày trên các báo cáo chính của báo cáo tài chính nhiều hơn là các thông tin trên thuyết minh của báo cáo tài chính. Do đó là những cái thông tin trên báo cáo chính của báo cáo tài chính cũng được phải trình bày một cách làm sao cho người đọc có thể hiểu được một cách đầy đủ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ạ. So the purpose of providing this guidance on aggregation and disaggregation is to ensure that material informations are clearly disclosed in the financial statements and that they are not obscured by other immaterial information. Vâng, thì mục tiêu của cái việc là tổng hợp và phân tách các thông tin này là để đảm bảo cho các thông tin trọng yếu trên báo cáo tài chính được trình bày một cách dễ thấy và nó sẽ không bị cản trở bởi những thông tin không trọng yếu khác trong cái quá trình chúng ta đọc báo cáo tài chính ạ.
So the standard specifically states that an entity can label items as other only if cannot find a more informative label. If the group other include individually immaterial items with some dissimilar characteristics that a better label cannot be used, then entity needs to consider disclosing further information. Vâng, chuẩn mực này cũng yêu cầu là chúng ta chỉ trình bày các cái khoản mục theo trong mục khác khi mà chúng ta không tìm thấy được những cái cách đặt tên nào hữu ích hơn cho cái khoản mục đó. Thế giả dụ một cái khoản mục chúng ta đã đặt trong một khoản mục khác nhưng mà chúng ta thấy là nó có một số cái bản chất tương đồng với một số cái khoản mục khác nhưng mà có chính thì chúng ta sẽ phải phân loại lại. So, for example, if the group other doesn't include any individually material items, then the entity should consider explaining or disclosing that no individual items included in the aggregated amount are material, because this disclosure itself can be actually a material information. Or the entity can provide an explanation about some largest items which are perhaps individually material, about their nature and amount, like those largest items that are included in the group of other. Vâng, ở đây thì doanh nghiệp sẽ phải trình bày bản chất của những khoản mục khác trên báo cáo tài chính, và trong trường hợp mà trong cái khoản mục khác đấy nó không có một tiểu khoản nào mà nó có giá trị trọng yếu thì đơn vị cũng có thể công bố thông tin là các cái khoản mục ở trong cái khoản mục khác đấy thì đều là các thông tin không trọng yếu, hoặc là cân nhắc là không trình bày thông tin này, về bản thân cả cái việc công bố thông tin này cũng là không trọng yếu. Doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn là trình bày các khoản mục, một số khoản mục lớn nhất nằm trong các khoản mục khác này, trong cái phần thuyết minh liên quan đến bản chất của khoản mục. So when preparing the financial reports, an entity should follow certain principles. So entity must first identify the assets, liabilities, equity, income, and expenses. Để có thể trình bày được các thông tin trên báo cáo tài chính theo IFRS 8 thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện một vài cái bước. Bước đầu tiên của chúng ta là xác định các cái khoản mục tài sản nợ phải trả, nợ nguồn vốn cũng như là các khoản mục doanh thu và chi phí. So once these are identified, then the entity needs to classify and aggregate them based on their share characteristic into line items, and then further into items in the notes, and then disaggregate the line items and items in the notes based on dissimilar characteristics. Sau khi mà chúng ta đã xác định được những cái yếu tố của cái giao dịch đấy rồi thì chúng ta sẽ tập hợp lại các cái giao dịch, các cái đặc điểm tương tự đấy và trình bày trên báo cáo tài chính thành những khoản mục trên báo cáo tài chính, cũng như là các cái mục ở trong trong thuyết minh của báo cáo tài chính. So basically, it's defined on the slide. The process is defined on the slides. It's identify, aggregate, and then further disaggregate while considering the guidance provided. Vâng, vậy cái nguyên tắc chính thì cũng được trình bày ở trên cái slide này. Chúng ta xác định, sau đấy thì chúng ta tập hợp thông tin và rồi phân tách thông tin một cách phù hợp. And another assessment that the entity has to consider when preparing the financial report is whether information should be provided as a separate line item in financial statements or aggregated with other items. Một cái nội dung quan trọng nữa mà cũng được trao đổi ở trong cái chuẩn mực này là vậy thì các thông tin trên báo cáo tài chính có cần phải được tập hợp lại với cả các thông tin khác ở trên báo cáo tài chính hay không, hay phải cần trình bày riêng thành một dòng. So the items presented as line items in the financial statements must have at least one similar characteristics, and that characteristic should not be just meeting the definition of assets, liabilities, equity, income, or expense. Và vậy thì nguyên tắc ở đây là một cái dòng trên báo cáo tài chính thì nó phải có ít nhất một cái đặc điểm chung. Và cái đặc điểm chung đấy thì nó không phải là những đặc điểm tổng quan giống như là tài sản, nợ phải trả, rồi vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí.
So the line items will aggregate items that have sufficiently similar characteristics. The entity has to consider specific facts and circumstances, and it should also consider users' needs, whether the line item provides an understandable overview, whether it enables comparison between entities or reporting periods, and whether the users may need additional information in the notes. Để có thể nhóm được các cái nhóm tương tự này thì doanh nghiệp sẽ cần phải cân nhắc đến những cái thực tiễn và những cái hoàn cảnh của doanh nghiệp và nhu cầu của người dùng cũng như các quy định ở trong các chuẩn mực AML khác, tính thống nhất của các thông tin so sánh và các cái thông tin cần thiết phải trình bày trong thuyết minh. So this slide provides some examples of characteristics that should be considered when assessing the grouping of information, such as measurement basis, function, size, or geographical location. And these examples are actually included in the IFRS 18 guidance. So that's a good guide for the entity to think about how to group the information. Và trong slide này thì trình bày một số cái đặc điểm mà chúng ta có thể sử dụng để nhóm lại các cái khoản mục. Ở đây chúng ta có bản chất, chức năng, các cái nguyên tắc xác định giá trị, rồi đặc điểm về địa lý cũng như là những quy định về quản lý chung. So some of the good characteristics that should be considered in respect of income and expenses when considering whether to group them or not are, for example, persistence. That means how frequently the item of income or expense occurs and whether it is recurring or non-recurring. Một trong những cái nguyên tắc để xác định là có nhóm các cái khoản mục doanh thu và chi phí với nhau hay không thì chúng ta phải cân nhắc đến cái mức độ gọi là liên tục. Ở đây là chúng ta cân nhắc đến cái tần suất phát sinh của các khoản mục doanh thu chi phí này, cũng như là đây là các doanh thu chi phí phát sinh thường xuyên hay chỉ là phát sinh không thường xuyên. So, and then when talking about balance sheet items, the example of some characteristics that need to be considered are, for example, duration, whether the item is current versus non-current, liquidity, type, or restrictions on use. Một trong các cái nguyên tắc mà chúng ta phải cân nhắc cho các khoản mục liên quan đến báo cáo tài chính ở đây, chúng ta có thể cân nhắc đến là cái kỳ hạn, đúng không ạ? Ví dụ như là nó là ngắn hạn hay là dài hạn, thì mức độ thanh khoản của nó, hay là câu chuyện là nó có bị giới hạn bởi cái gì hay không. So IFRS 18 explains that the assessment of whether to present additional line items in the statement of financial position is based on the entity's judgment and its assessment of the nature or function of the assets or liabilities. Vâng, thế thì đối với cái việc phân loại các cái khoản mục ở trên và nhóm các cái khoản mục trên báo cáo tài chính này thì nó sẽ là một xét đoán của doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào cái đánh giá của doanh nghiệp về bản chất cũng như là các cái thực trạng của các cái khoản mục này. Đấy. So when talking about P&L, some examples of income and expenses with dissimilar characteristics could be write-downs of inventories and impairment losses for PP&E, or income and expenses from disposals of PP&E, and income and expenses from disposals of investments. Ở đây một số cái khoản mục mà chúng ta có thể cân nhắc là bóc tách bản chất ở trên báo cáo lãi lỗ. Ở đây có thể ví dụ như là ghi giảm giá trị của hàng tồn kho, suy giảm giá trị tài sản, hay là một số cái khoản chúng ta thấy là có thể bóc riêng được. So examples of assets or liabilities with dissimilar characteristics include receivables from trade customers and receivables from related parties, or provision for employee benefits and provisions for decommissioning liabilities. Một số khoản mục trên báo cáo tài chính mà chúng ta có thể bóc tách riêng, ví dụ như là phải thu bán hàng, phải thu bên liên quan, dự phòng hoàn nguyên, hay là một số khoản dự phòng khác.
So as I mentioned before, the IFRS 18 sort of requires minimum line items to be presented on the face of the statements. However, there is a certain level of judgment required. So of course, if the information is not material, then it is not disclosed as an individual line item. Or the IFRS 18 also allows the entity not to disclose the required line item on the face of the statement in case that the entity think it does not provide, it's not helpful with providing the structured summary of that statement. But in that case, the entity has to disclose why. Ở đây thì chuẩn mực cũng có đưa ra những cái gọi là yêu cầu tối thiểu về mặt trình bày một số cái khoản mục trên báo cáo tài chính. Tuy nhiên thì cái việc yêu cầu này thì nó cũng phụ thuộc vào xét đoán của doanh nghiệp rằng cái thông tin này có trọng yếu hay không. Thế và trong trường hợp mà những thông tin này có nhưng mà đơn vị trình bày không giống như theo cái yêu cầu đấy thì đơn vị cũng sẽ phải giải thích xem là vì sao lại phải doanh nghiệp lại trình bày như vậy. So that was all about the section on aggregation and disaggregation of information. And again, I would pause for some questions if there are any questions in the room or online. Vâng, thì đối với cái phần chia sẻ về tập hợp và phân tách thông tin này thì quý vị có câu hỏi không ạ? Okay, if no question, then I will continue. And now we will talk about the guidance related to presentation of operating expenses by nature or by function. Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần công bố thông tin về các khoản chi phí theo bản chất hoặc là theo chức năng. So an entity can choose to present its operating expenses according to their nature. This presentation provides information about operating expenses related to the nature of the economic resources consumed to perform business activity. Doanh nghiệp có thể lựa chọn là trình bày các thông tin về chi phí kinh doanh của mình theo bản chất là tùy thuộc vào cái nguồn tài nguyên được sử dụng của doanh nghiệp trong quá trình phát sinh ra cái chi phí này. Such expenses do not refer to the activities in relation to which those resources were consumed. And example of nature presentation of operating expenses include raw material expenses, employee benefit expense, depreciation, and amortization. And it's on the slide in the middle column of the table. Vậy trình bày theo bản chất thì chúng ta không quan tâm đến cái hoạt động liên quan của cái chi phí này mà chúng ta quan tâm đến các hoạt động các nguyên liệu đầu vào nhiều hơn. Ở đây ví dụ như là vật liệu hàng tồn kho hoặc là phúc lợi của người lao động. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một cái ví dụ ở trên cái cột thứ 2 ở trên cái bảng trong slide. However, entities can allocate and aggregate operating expenses according to the activity to which the consumed resources relates, and this is classification by function. Và một cách khác thì đối với các hoạt động chi phí trong hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp có thể trình bày theo cái hoạt động mà cái chi phí này liên quan. Thì cách trình bày này nó gọi là trình bày theo chức năng. So the typical example of the operating cost presented by function is, for example, cost of sales, which typically combines expenses relating to entities' production or revenue generating activities, such as raw material expenses, employee benefit expenses, depreciation and amortization. And you can see some examples in the first column of the table on the slide. Và một cái ví dụ liên quan đến trình bày chi phí theo chức năng ở đây chúng ta nhìn thấy trong bảng của chúng ta ở cột đầu tiên có phần giá vốn, bản chất nó là các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất và tạo ra từ sản phẩm hoạt động chính của doanh nghiệp, thì ở đây có thể bao gồm là lương, có thể bao gồm là vật tư và khấu hao. So this is not new under IFRS 18. I think this presentation by nature and function has been in place for some
times, but what is new in IFRS 18 that it provides guidance on factors that should be considered when entity assesses what presentation is better. So it's not completely free choice, but there are some factors that should be considered, and that sort of helps to decide which presentation provides better structured summary of those operating expenses. Mặc dù khái niệm chức năng và bản chất này thì không còn là khái niệm mới đối với IF số 18 nữa. Tuy nhiên là cái chuẩn mực này đem lại cho chúng ta một cái phương pháp để chúng ta đánh giá xem là cái hình thức trình bày thông tin nào nó sẽ là tốt hơn trong cái báo cáo tài chính của chúng ta. And some entities also can choose a mixed presentation, some by function, some by nature. And again, what's new under IFRS 18 that it provides guidance on when a mixed presentation may be appropriate. So originally, actually, IASB, when developing the standard, IASB in the exposure draft did not allow the mixed presentation. However, then they changed their decision in the final standard based on the feedback received, but provided guidance when the mixed presentation is appropriate. Một cái mô hình trình bày chi phí hỗn hợp cũng được chấp nhận bởi chuẩn mực IF số 18. Thì ở đây thì chia sẻ thêm là trong lúc mà ra dự thảo chuẩn mực IF số 18 thì ban đầu là ISB không chấp nhận cái phương pháp hỗn hợp này. Tuy nhiên là sau đấy thì ở trong cái bản ban hành thì ISB cũng đã cho phép phương pháp hỗn hợp, cũng đưa ra cái hướng dẫn khi nào dùng cái phương pháp trình bày hỗn hợp này là phù hợp. So if an entity chooses to present operating expenses by function in the income statement, then IFRS 18 requires the entity to provide additional disclosure in the notes. Trong trường hợp mà doanh nghiệp lựa chọn phương pháp là trình bày chi phí theo chức năng thì IF số 18 yêu cầu doanh nghiệp phải trình bày thêm các cái chi phí, bản chất chi phí ở trong thuyết minh. And again, this is a new requirement in IFRS 18. That's something that hasn't been required by IAS 1. So if the choice is presentation by function, the entity has to disclose the amounts of depreciation, amortization, employee benefits, specified impairments, and write-downs of inventories that are included in each line item in the operating category. Đây là một cái hướng dẫn mới theo chuẩn mực IF số 18. Vậy thì bây giờ nếu mà doanh nghiệp sử dụng phương pháp gọi là trình bày chi phí theo chức năng thì doanh nghiệp cũng sẽ phải trình bày rõ bản chất của một số cái khoản khấu hao rồi ghi giảm hàng tồn kho ở trong từng cái khoản mục đấy. And again, this requirement is based on the feedback received from users, because the feedback from users was such that they understand that presentation by function is useful in some cases, and in those cases better reflects the company's use of the expenses. However, they stated that for some of the expenses, they would like to see their allocation to the line of expenses by nature. Vâng, cái yêu cầu này cũng xuất phát từ những cái phản hồi của người đọc báo cáo tài chính. Thì trong một số trường hợp với cái trình bày chi phí theo chức năng thì người đọc cũng có thể hiểu được cái cách mà đơn vị sử dụng các nguồn lực của mình. Tuy nhiên là trong một số khoản mục chi phí thì người đọc cũng mong muốn là nhìn thấy các cái bản chất của các cái chi phí đấy cho từng khoản mục. So on the slide, you can see the new disclosures, example of the new required disclosures, and it basically shows the depreciation, amortization, employee benefits, impairment loss, and write-downs allocation, and it shows like what amount is allocated to each line of the operating expense. Vâng, ở đây thì trong cái thuyết minh minh họa này chúng ta thấy là từng cái khoản mục, ví dụ như là khấu hao rồi phân bổ rồi ghi giảm giá trị của hàng tồn kho cũng đã được bóc tách và chỉ rõ ra ở trong từng cái
dòng 1 ở trên báo cáo lãi lỗ của chúng ta. Yeah, so I would again pause for some question before we start talking about the requirements for statement of cash flow. Và trước khi chúng ta đến với lưu chuyển tiền tệ thì không biết là quý vị có câu hỏi nào không ạ? Cho tôi xin phép một câu hỏi là với cái cách trình bày mà như hiện tại mình đang trao đổi thì nó có overlap gì với lại cái chuẩn mực về báo cáo bộ phận không nhỉ? Nó có cái segment reporting ấy. Okay. So there is one question regarding the structure of the presentation of the expense. Will there be any overlap with the requirement of the segment reporting? And sorry, presentation, now we are talking about presentation by nature and function, whether it overlaps with the segment reporting. Right. Yes, no, there's no, well, there is no overlapping. So the segment reporting rules did not change. And I think the presentation by nature on function hasn't changed either. So except for IFRS 18 providing certain guidance on consideration, which presentation is better. But there are no changes to, let's say, to segment reporting. But what IFRS 18 mentions, not in relation to presentation by function or by nature, but in respect of assessing the main business activities, that segment reporting is one of the factors that also could be considered when an entity is considering main business activities. So, for example, if one reportable segment is a particular specific business activity and it forms individual reporting segment, then it may be a good indicator that specified business activity may be a main business activity. So that's the not overlapping, but perhaps reference to segment reporting, but when considering the assessment of main business activities, there's no overlap with classification of operating expenses by nature or function with the requirements for segment reporting. Vâng, cái chia sẻ của diễn giả ở đây là hướng dẫn liên quan đến bản chất và chức năng hay là những quy định liên quan đến báo cáo bộ phận thì ở chuẩn mực trước chúng ta vẫn đã tồn tại rồi, và hầu như ở chuẩn mực này thì nó không hề thay đổi. Chủ yếu là IFRS 18 đưa ra những hướng dẫn rõ ràng hơn cho cái câu chuyện là bản chất và chức năng, và ở đây thì đâu đó nếu mà có cái sự giao thoa giữa hai chuẩn mực thì chúng ta thấy là cái câu chuyện là khi mà lập báo cáo bộ phận thì việc xác định một cái bộ phận nào đấy mà phải lập cái báo cáo tài chính riêng cho nó thì cũng là một cái dấu hiệu tốt để xác định đây là cái bộ phận hoạt động kinh doanh chính, thì đấy cũng có thể là một cái điểm mà chúng ta cân nhắc trong cái việc là xác định cái bộ phận kinh doanh chính theo IFRS 18 thôi. So if there is no other question, I will continue with the presentation. So IFRS 18 also amended the requirement for the presentation of cash flow. It's not a huge amendment, but it's merely some clarification. IFRS 18 cũng quy định một số cái thay đổi liên quan đến cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thì ra đây không phải là những cái thay đổi lớn mà chỉ là một số cái điểm làm rõ hơn về cách trình bày thôi. So IFRS 18 now requires all entities to use the operating profit subtotal as the starting point for determining cash flows from operating activities under the indirect method. Vậy thì bây giờ là khi mà chúng ta lập báo cáo theo phương pháp gián tiếp thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái
lãi hoạt động là cái dòng đầu tiên ở trên lãi hoặc lỗ hoạt động là dòng đầu tiên ở trong cái báo cáo dòng tiền. And another clarification is, or requirement in this case, is that it set the classification of interest and dividends in the cash flow statement. Cái điểm làm rõ thứ hai là điểm liên quan đến là phân loại các cái khoản mục lãi và cổ tức trong cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ. So as you can see on the slide, the clarification or the requirements for entities without specified main business activities is to classify interest received as investing activity in the cash flow statement, interest paid as financing activity, dividends received as investing activities, and dividends paid as financing activities. Vậy thì đối với các doanh nghiệp không nằm trong một cái lĩnh vực đặc thù thì chúng ta thấy là đối với cái khoản mà lãi được nhận, cái khoản cổ tức được nhận thì sẽ là trong hoạt động đầu tư, còn các khoản lãi đã trả và các khoản cổ tức đã trả nằm trong hoạt động tài chính. So under the previous standard, under IAS 1, there were some choices or options for the classifications, which are now removed by IFRS 18. Vậy là so với chuẩn mực trước thì chúng ta có một vài sự lựa chọn liên quan đến các khoản mục lãi và cổ tức này, thì tuy nhiên là theo IAS 18 thì những cái lựa chọn này không còn nữa. And one perhaps interesting point to highlight that even though you have similar sections in cash flow statements as in P&L, now you have the operating, investing, and financing category. They are not necessarily the same. So the let's say investing category in P&L doesn't need to include similar items as the investing category in cash flow. Those are two different financial statements, and while some of the items might be classified similarly, it's not a mirror reflection. Và một điểm thú vị trong quy định của IAS 18 này là như chúng ta thấy là báo cáo lãi lỗ của chúng ta bây giờ cũng tách ra là hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính. Tuy nhiên là một số cái khái niệm, một số cái hoạt động ở trong cái báo cáo lãi lỗ đấy nó có thể khác với cả báo cáo dòng tiền, và bản chất là đây là hai báo cáo tài chính khác nhau. Một số phần có thể giống nhưng một số phần có thể khác. So just to highlight that while IFRS 18 has or includes some few requirements for the cash flow, of course, the cash flow statement has a separate guidance in a different IFRS standard. Một điểm nữa chúng ta nhấn mạnh ở đây là mặc dù là IAS 18 có một số điểm quy định về trình bày báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái chuẩn mực riêng cho cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ này.